Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome back to Walaikum. Liaka's another online live session on IELTS speaking test. Today, I have a very important and special student. What's your name? My name's Afroja Bulbul Afrin. You can call me Afrin. That's great, Afrin. And what's your profession and what's your designation? What's your profession and designation, please? Okay. Right now, I'm working as an associate professor of an university and also as the director of research and publications. And the name of the university is the International Open University, the Gambia. Oh, that's great. So you are a university teacher and you're an associate professor. So may I know your subject of your, doctorate degree? What's the thesis? Okay, the thesis was on the developing on a continuous improvement model in total quality management from an Islamic perspective. And the department under which I pursued my PhD is the Department of Business Administration and at the University of International Islamic University, Malaysia, Kuala Lumpur. That's great. So you are a university teacher, you are a doctorate degree holder. So what's your next goal in your life? Actually, I want to be a very good researcher and a full professor so that I can contribute something more in the area of my interest, especially in the business administration. And that is. That's great. Dear viewers, আপনারা দেখেন যে আপু অলরেডি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, মেবি প্রফেসর হয়ে যাচ্ছেন খুব রিসেন্টলি তাড়াতাড়ি, যেহেতু উনি ডক্টরেট ডিগ্রি করে ফেলেছেন। সো উনি আইএলটিএস পরীক্ষা আগে দিয়েছিলেন, এবার আরো একটি ভালো রেজাল্টের জন্য, আর আগেরটার অবশ্য ভ্যালিডিটি নেই, 2 ইয়ার্স পর তো পরীক্ষা দিতে হয় আবার আইএলটিএস। তো উনি কিন্তু রিস্ক নিতে চান নাই। উনি যেহেতু আইএলটিএস পরীক্ষা আগে দিয়েছিলেন, আগের স্কোরটা ভালো ছিল, উনি চাইলে একা একা প্রিপারেশন নিয়ে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে পারতেন, বাট উনি রিস্ক নিতে চান নাই। উনি সবচেয়ে ভালো স্কোর 8.59 স্কোর আশা করেন। তো উনি একজন ট্রেনারের কাছে চলে আসছেন, যার প্রফেশন হচ্ছে কাউকে ট্রেন করানো। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে একা একা অবশ্যই আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিতে পারেন, তবে অবশ্যই যদি আপনি কোনো টিচারের কাছে যান বা ইনস্ট্রাক্টরের কাছে, সেটা অনেক বেশি ভালো হবে আপনাদের জন্য। তো আজকে যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট হবে আফরোজা বুলবুলের সাথে, তো আমি নিয়ম কানুনগুলো একটু বলে দিচ্ছি। আপনারা জানেন যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে 3টা পার্ট থাকে। পার্ট 1 এ হচ্ছে আপনার ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা হবে। পার্ট 2 তে হচ্ছে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হবে, যেখানে উনি 1 মিনিট থিঙ্ক করতে পারবেন। দেন ওনাকে 2 মিনিট একটানা কথা বলতে হবে। আর পার্ট 3 তে হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের কোশ্চেন্স করা হবে, যে উনি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে কেমন করে ইংলিশে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন। সো আর ইউ রেডি? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Yes. আমি একদম শুরু থেকে আবার বলছি। গুড মর্নিং। Good morning. Liaquat Hussain, what's your name? Sorry, I can't understand. What's your name? Okay, my name's Afroja Bulbul Afrin, and you can call me Afrin. Afrin. Okay, where are you from, Afrin? I'm from Dhaka, the capital city of Bangladesh. That's great. So, what's your hobby? My hobby is to be a very good human being, especially, and I'm a mother, so I want to be a very good mother to my children. Definitely. আমি এখানে আপনার একটি ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি। হবিটা হচ্ছে কি, যেটা করতে ভালো লাগে আমাদের, যেমন ফুলের বাগান, হ্যাঁ, স্ট্যাম্প কালেক্টিং, যে কাজটা করতে আমাদের শখ আর কি। তো আপনি যেটা বলেছেন ভালো মা হতে চান, এটা হচ্ছে লাইফের অবজেক্টিভ, যে আপনার জীবনের অবজেক্টিভ কি, যে আমি ভালো মা হতে চাই, ভালো মানুষ হতে চাই। তো আপনাকে যদি পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে হোয়াটস ইউর হবি, সো এইটা অ্যান্সার দেওয়া যাবে না। আমি আবারও বলছি, হোয়াটস ইউর হবি? Okay, my hobby is cooking. I want to prepare very good food for my family members, especially for my children. And what do you do in your leisure? In my nature? Yes. What do you do in your leisure? It's not clear to me. What do you love to do in your leisure? Okay. At my leisure time, I try to spend my time with my children
and with my family members. If I have some more time, then I try to visit my relatives and friends. And then I want to visit some historical or important place with my children, so I can provide them some good knowledge about our history and the culture. থ্যাংক ইউ। তো এতক্ষণ ছিল ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট, আমরা এখন পার্ট 1 এ যাচ্ছি আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে। আমাদের সাথে লাইভে আছেন শাখাওয়াত শরীয়তপুর থেকে। থ্যাংক ইউ শাখাওয়াত আমাদের সাথে থাকার জন্য। আর কে কোথা থেকে লাইভটি দেখছেন আপনারা কমেন্টে জানান এবং সম্ভব হলে লাইভটিকে আপনারা শেয়ার করে দেন। সো পার্ট 1, উইকেন্ড। How do you usually spend your weekend? Okay, basically my weekend is at Friday, and what do I do? Basically, at home, I stay with my children and my husband. Sometimes my parents-in-laws are with us. So usually I try to make some prepare good food for them. And if I have some time, I try to go outside with my family members so that they can enjoy their time. And basically within the week period, because I am very busy with my professional work and my children are school going, so I have a very busy time with my job and my children. So at the weekend I try to clean my house, to decorate my house. So Thank you. Which is your favorite part of the weekend? Morning, afternoon, or evening? Okay, sometimes it depends on the situation. At the morning time, basically my husband and children all try to sleep for a longer time period. So it is a very calm and quiet time at my home. During that time, I can do something for them, especially a special type of breakfast I cook them for. And at the evening, sometimes at the afternoon when we go outside, it is sometimes also enjoyable too. That's good. Do you think your weekends are long enough? No, basically it is only for one day, only Friday. So I don't think it is enough for me. I think normally if we have 2 weekends, 2 days, it will be better. Okay. How important do you think it is to have free time at the weekend? Oh, in my opinion, it is very, very important for us, because we know rest is part of the task. So if we don't take any more, we can get our body and mind enough rest, then we may become sick. So during the whole week, as we work continuously and without taking any rest, so at the weekend, it is very important to take some rest, to energize ourselves and to be motivated more, so that we can work with more motion and more strength in the next week. Thank you. So এইভাবে আমাদের আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 2 তে যাচ্ছি, যেখানে আপনাকে আমি একটা কোশ্চেন বলবো বা দিব, যেটা আপনি 1 মিনিট থিংক করতে পারবেন। চাইলে পেপার পেন্সিল দেওয়া থাকবে, আপনি নোট করতে পারবেন। দেন আপনাকে একটানা 2 মিনিট পর্যন্ত ইংলিশে কথা বলতে হবে। 1 থেকে 2 মিনিট কথা বলতে হয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, যখন আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে কিউ কার্ড প্রশ্ন আসে 1 থেকে 2 মিনিট বলতে বলা হয়, আমরা চেষ্টা করি কমপক্ষে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড, মানে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড যেন আমরা বলতে পারি। 2 মিনিট বলতে পারলে খুবই খুবই ভালো হয়। যেটা আমরা বাসায় ঘড়ি ধরে প্র্যাকটিস করব, যে আমার জন্য 2 মিনিটের বেশি না হয় বা 2 মিনিটের কাছাকাছি আমি ইংলিশে কথা বলতে পারি। তো এখানে এক্সামিনার দেখেন যে আপনি একটানা কোনো একটা বিষয়ে কতক্ষণ ভালো করে কথা বলতে পারেন। সো আর ইউ রেডি আফরোজা? Yes, I'm ready. Your cue card topic is describe someone you know who does something well. Again, describe someone you know who does something well. You should say who this person is, how you know this person, what he does well, and explain why you think this person is so good at doing this. Okay, may I You start can now? think and then you can start. Okay, I can start. You can start. Okay. Thank you very much for giving this
opportunity for me to say something about my mom, especially. I know her from my birth time, and when I was enough mature to know something and to recognize something, then I found my mom. She is Sufia Khatun, and I know her very well. She is very special to me as well, like other people. And why I'm saying that she is very special, because she is not well educated. That means not higher educated, but well educated. So she is only primary school graduated. But having her very little education, institutional education, she got some training facilities from the local government. And she tried to help the delivery patient who are facing some difficulties within our society. So she take care of them, and she provides them a lot of facilities or supports, whatever possible for her. Sometimes she did by herself. Sometimes she took the patients to the hospital. She communicated with the doctors directly, and sometimes she requests the doctor to visit the patient, because sometimes the ambulance are not available, and it is very difficult to bring the patient to the hospital. During that time, if doctors may come to the patients, it provide some good services to the patients, and both for mom and the child. So I think in this way she is doing a very noble service to the society. And the social people, what they like, that they respect my mom in such a way that whatever they prepare something, it's a very small thing, but they are enjoying that one, so they try to share with my mom. And if they have any occasion, they don't try to miss my mom. So everywhere they like to present my mom, that the presence of my mom is a pleasant moment for them, to the society members. So it is the acceptance for her noble work, I will say. Now, there are many people who have many money, many good or higher education they have, but they are not doing for the society, especially for the deprived people in the remote area, I will say. So it is a very good contribution from my mom, and I feel proud of my mom for as being my mom, and as well as the social service provider. And especially she is providing service to the delivery mom who are facing some very crucial time. So during that crucial time, she is providing her service. So I salute for her service, and I pray for her so that she can continue. And I will expect that a lot of Sufia Khatun will be grown in our society, who will provide service to the society or to the deprived people. And I am also motivated from my mom that I want to be a social service worker. Thank you, Afruza, for having an excellent mom. Okay. So your part 2 is over, dear viewers. আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের পার্ট 1 এ ছিলাম এবং পার্ট 2 মাত্র শেষ করলাম। এবার আমরা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের পার্ট 3 তে যাচ্ছি, যেখানে ক্যান্ডিডেটসকে অনেক অ্যাডভান্সড স্পিকিং কোশ্চেনস করা হয়, যে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে কেমন করে আপনি ইংলিশে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন, কথা বলতে পারেন। So it's part 3. Your topic is going to be about skills and abilities. First question: what skills and abilities do people most want to have today? Basically, nowadays, it is the technology-based world, and I will say it's a virtual world. So the technology-related skillness, it is very important, and the ability to communicate with other people. Whatever you know doesn't matter, but if you don't communicate with other people about your abilities, about your skills, and about your knowledge, then it will not bring any good to you. For this reason, I think the technology-related knowledge, the skillness, and communication skill, these abilities
So to acquire or to have the communication skill, we must have to know different type of languages. Body language is also important here. If sometimes I don't know any vocabulary, but through my physical experience, I can express something to the audience. So I think these two are more important. Thank you. Which skills children should learn at school? Actually, people learn many things from school, and students who are very younger and who are learning from the very beginning of their life, whatever they learn at school, it sometimes it is very stable and sustainable development. We use this term. So whatever we learn at school, it is sustainable. So during that time, usually students are learning their reading, writing, and calculating skillness as well. But in addition, the socialization skill. You see, socialization skill when they are working with their friends, they are sitting in one room, they are listening from one teacher, and they are sharing with each other. Whenever one student doesn't understand anything clearly, another student, he or she is helping them. So in such a way, they are learning how to help people. So they are becoming a very good human being. And also the technology and science related knowledge, they are also learning there, who is Are help there any skills which they should learn at school, at home? at home or at school. Home. At home, yes. In addition, school, because most of the time children are spending their time at home. So from home, they are learning different type of skillness. Computer skill is there. So at home, they can also learn there. But uh, the morality, spirituality, and behaving in a good manner with their siblings or with their cousins or other family members, especially the service providers, that is the maid servant or the servant who are working. So how good they are to behave with those people. They are also Thank you. learning it from home. Okay. Which skills do you think will be important in the future? More or less, the skillness will be the same, whatever we are practicing now. And with the advancement of the technologies, maybe it will be upgraded because the technological knowledge before people had, now we have, and future people will also have, but it will be some in advanced level. And also the moral and ethical skillness, it it is more important. Before, people are more moral and higher level of their ethical standard, but nowadays it is declining day by day. So we need to be more conscious about those one. So we are using the technology, but we are not taking the spiritual education. That's why our skillness, it doesn't match with the human society, human and the technology. These are two different things. The technology doesn't have any mindset of mind, but as a human being, we have mind and we have some emotion and feeling. So combining these two, the skillness, that will be, it will be more appreciated in future period of time. So I will expect that in future generation, they will learn the knowledge of the material world as well as the spiritual world, and they will practice combining these two knowledge. Then it will create a better environment, a better world, inshallah. Thank you very much, Afroza. Your exam is over. এবার আপনার স্কোর নেয়ার পালা। তো আমরা জানি যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া গুলো কি, আর না জানলে জানতে হবে আমাদেরকে যে একজন এক্সামিনার কিসের ভিত্তিতে কিভাবে একজন ক্যান্ডিডেটকে ভালো স্কোর দেয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এটা আমাদেরকে জানতে হবে। আপনি যখন আইএলটিএস স্পিকিং করবেন তখন আপনাকে 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে মার্কিং করা হয়। এক নাম্বার হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি,
মানে ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে কথা বলা। তো আমরা দেখছিলাম যে আফরোজা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে উনি ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে কথা বলতে পারছিলেন। সেকেন্ড যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন, তার প্রোনাউন্সিয়েশন মোটামুটি ভালো ছিল, হয়তো কিছু কিছু জায়গায় ইমপ্রুভ করার সুযোগ ছিল। থার্ডটি হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স, হ্যাঁ ভোকাবুলারি ওনার মোটামুটি ভালো, আরো চেষ্টা করলে আরো উনি ভালো করতে পারতেন বা ভালো করতে পারবেন। ফাইনালি হচ্ছে গ্রামার, গ্রামারে আমাদের সেন্স ঠিক রাখতে হবে, যে টেন্স এবং সেন্স এই দুইটাকে আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে। তো সব মিলিয়ে প্রজার স্পিকিং টেস্ট ভালো ছিল। শুধু একটা জায়গায় উনি ভুল করেছিলেন, যে ওনার হবিটা, যে হবি মানে লাইফের গোলকে কখনো হবি বলা যায় না। তো এটা খুব বড় সমস্যা ছিল না, এরকম দুই একটা ভুল পরীক্ষাতে হবে, দুই একটা ভুলের জন্য খুব বেশি মার্কস কাটা যায় না। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দুই একটা ভুলের জন্য খুব বেশি মার্কস কাটা যায় না। তো আমরা কখনোই আপসেট হব না, আমরা কনফিডেন্টলি পরীক্ষা দিব। এক্সামিনার যিনি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন বা নিবেন, তিনিও যদি পরীক্ষা দেন তিনিও দুই একটা ভুল করতে পারেন, হ্যাঁ। তো দুই একটা ভুল করলে খুব বেশি মার্কস কাটা যায় না। আর আপনারা কারা আমাদের কাছে কি কি শিখতে চান রিয়া কাছে, বা কারা লাইভে এসে আমার সাথে ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে চান, সেটার সুযোগও কিন্তু আমাদের আছে, হ্যাঁ। তো আপনারা কি কি বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে লেসন আশা করেন, লাইভে এসে মানে ক্লাস নিলে ভালো হয়। তো আফরোজা হয়তো আজকে ক্যান্ডিডেট, কালকে পরীক্ষা দেওয়ার পরে পরশু হয়তো উনি আবার আমার এই চেয়ারটাতে বসে আপনাদের পরীক্ষা নেবেন, সেই আশাটি আমরা করছি। সো আফরোজার স্কোরটি হচ্ছে আজকে স্পিকিং এর 7। তো আর ইউ হ্যাপি টুডে আফরোজা? Okay, Alhamdulillah, I'm happy. আচ্ছা, সো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে 8.59 পাওয়া খুব টাফ কিছু না। আপনি যদি এইভাবে রেগুলারলি প্র্যাকটিস করেন, পরীক্ষা আপনার হয়তো 1.5 মাস সময় আছে, আমাকে বলেছেন 1 মাস 15 দিনের মতো সময় আছে। তো এই টাইমটা যদি আপনি প্রতিদিন একটা করে স্পিকিং টেস্ট নিজে নিজে আয়নার সামনে দেন, মোবাইলে রেকর্ড করেন, আর আমার সামনে বা আপনার টিচারের কাছে এসে আপনি স্পিকিং টেস্ট দেন, তো খুব আমরা আশা করি যে আপনার পক্ষে হয়তো আইএলটিএস স্পিকিং 9 পাওয়া সম্ভব। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। এবং আপনাদের এই আজকে আফরোজা ম্যাম মিসকে, আপনাদের আমাদের আজকে স্টুডেন্ট আইএলটিএস ক্যান্ডিডেট আফরোজা মিসের জন্য দোয়া করবেন, যাতে উনি রিয়েল পরীক্ষাতে অ্যাটলিস্ট স্পিকিং টেস্টে 9 পায়। আপনারা জানেন যে এই গত মাসে আমার স্টুডেন্ট সামিরা আলী, সে স্পিকিং 8 পেয়েছে। তো সামিরা স্টুডেন্ট, আর আফরোজা আপাতত ইউনিভার্সিটি টিচার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, উনি অনেক কিছু ভালো জানেন, উনি শেখান মানুষকে। তো একটু চেষ্টা করলে আমরা আফরোজা মিসের কাছ থেকে স্পিকিং এ 9 আশা করতে পারি। তো আপু ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড বাই। Bye.